Saying goodbye in Portuguese or ending a conversation. Listen and repeat. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tchau. Tchau. Então tá, nos falamos depois. Então tá, nos falamos depois. Até depois. Até depois. Te vejo depois. Te vejo depois. Até mais tarde. Até mais tarde. Nos vemos mais tarde. Nos vemos mais tarde. Até amanhã. Até amanhã. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã. Até amanhã means till tomorrow. Te vejo amanhã means see you tomorrow. Vê se me liga. Vê se me liga. This literally means see if you call me. Basically, think about it. Make sure you call me. Don't forget to call me. Vê se me liga. Me liga mais tarde. Or me liga depois. Me liga mais tarde. Me liga depois. Me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem. Aparece lá em casa. Aparece lá em casa. This literally means show up there in house, or basically in my house. Show up there. So aparece means show up. Vamos combinar de sair uma hora. Vamos combinar de sair uma hora. Vamos combinar means let's schedule, so to speak. Let's schedule doing something. Vamos tomar um café uma hora dessas. Vamos tomar um café uma hora dessas. Vamos marcar um almoço. Vamos marcar um almoço. Eu preciso ir. Tchau, pessoal. Até mais. Eu preciso ir. Tchau, pessoal. Até mais. Eu estou um pouco atrasado. Podemos nos falar mais tarde? Eu estou um pouco atrasado. Podemos nos falar mais tarde? A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Até quarta. Até quarta. This literally means till Wednesday. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. That is something you're usually gonna say to somebody from your family or a really good friend. Tchau, querido. Tchau, querida. Querido means sweetie for a guy. Querida means sweetie for a girl or woman. That could be used
either for somebody you know really well, or depends on the region you are in Brazil, people might just call you that when you are leaving a store or something. Tchau, querido. Tchau, querida. Beleza, então. Até depois. Beleza, então. Até depois. This word, beleza, usually used to agree with somebody. All right, beleza. But it's a slang. It's not something you're gonna use in a formal situation. Se cuida. Se cuida. Boa viagem. Boa viagem. Dirige com cuidado. Dirige com cuidado. Você tem meu número? Você tem meu WhatsApp? Now, it's very important for you to know that by the time I'm recording this video, WhatsApp is a huge platform that people use in Brazil to communicate. Most people only use WhatsApp on a daily basis. They don't use their phones or SMS or text messages. So people in Brazil use WhatsApp and they call it Whats. So it's common for somebody, instead of asking your number, asking your Whats, meaning WhatsApp. Repeating. Você tem meu Whats? Me adiciona no Whats. Me adiciona no Whats. Me chama no Whats. Me chama no Whats. Adiciona meu número e me manda um oi. Adiciona meu número e me manda um oi. It's very common for people to do that as well. When you meet somebody at an event or somewhere, you just tell people, just add my number, meaning adding your number on WhatsApp, and send me a hi so I know it's you. Me passa teu Insta. Me passa teu Insta. That's also very common in Brazil. In certain situations, people ask for your Instagram username so they can add you on Instagram and then start following you, or maybe even talk to you through Instagram. Now, me passa means pass me. Pass me. Basically, this sentence literally would mean pass me your Instagram. But of course, the person is not asking you to give them your account. They're just asking you for your username so they can add you. Me passa teu Insta. Vamos marcar uma janta. That means let's schedule a dinner, or basically let's have dinner together. Vamos marcar uma janta. Or if you want to talk about a barbecue, you can say vamos marcar churras. Churras, it's a contraction of churrasco, which is the real word for barbecue, churrasco. But people say, let's do a churrasco or a churras this weekend, something like that. Or let's make a churras this weekend. So, vamos marcar churras. Very good. I hope you have enjoyed this video. Also, don't forget to like, subscribe, and comment so I know if you're liking this kind of content that I'm bringing to you. And share this video with other people that might want to learn Portuguese as well. Hope you enjoy it. Thank you so much. And as usual, I'll see you in my next class. Bye-bye.